Hi children, welcome back to our channel. In this video we are going to discuss about the uniform motion and non-uniform motion. Children, after watching this video, share your opinion as a comment. If you are watching my channel first time, please subscribe my channel. So ఖచ్చితంగా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే you have to follow my channel, children. So children, in this video we are going to discuss about the uniform motion and non-uniform motion. Very interesting topic, and we can use these words so many times in physics. Uniform motion, non-uniform motion, we can use several times in physics. Here first thing is, what is mean by uniform motion and what is mean by non-uniform motion. So children, I will explain very easily with very simple topics, simple examples. Okay, let's go for that. Children, there is one definition is for uniform motion and one for non-uniform motion. So watch carefully here. Children, for uniform motion definition is, if the body can covers equal distances in equal intervals of time is called uniform motion. If the body can covers unequal distances in equal intervals of time is called non-uniform motion. Uniform motion means what, children? If the body can covers equal distances in equal intervals of time, then the motion of the body is said to be uniform motion. Clear? Oka body anedi it can travels equal distances and equal intervals of time. Equal distance travel cheyali equal intervals of time lo, appudu elagane emantamante uniform motion antam. Ala kaakunda, if the body can covers unequal distances in unequal intervals of time, so అది ఒక సమాన టైంలో సమానంగా దూరాలను ట్రావెల్ చేయలేకపోతే దాన్ని నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటాం. క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఫర్ యూనిఫామ్ మోషన్ అనదర్ డెఫినేషన్ ఆల్సో దేర్. ఇఫ్ ఏ బాడీ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ మోషన్, then the body is said to be uniform motion. If a body can moving with the same speed throughout its motion, then what it is called? Uniform motion. Children, for uniform motion I will give an example here later. Just simply here uniform motion, to understand that simply you have to look at your the watch or wall clock. The distance traveled by the seconds pendulum or minutes pendulum and hours pendulum should be same. So the distance covered by all pendulums in the watch must be same in same intervals of time. That's why what you have to say for uniform motion, simply you will give example for what it is, the motion done by the pendulums in a wall clock or any watch. And another example is, the earth is in uniform motion. The earth is rotates around itself in uniform motion for every day 24 hours. What is mean by day? The time taken by the earth to complete one rotation around itself. అర్థమవుతుందా? ఒక ఎర్త్ అనేది తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది, దానికి టైం 24 అవర్స్ పడుతుంది, దాన్నే మనం వన్ డే అంటాం కదా. సో దట్స్ వై హియర్ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్ ఫర్ వన్ రొటేషన్ ఓన్లీ వన్ డే కంప్లీటెడ్. ఫర్ దట్ హౌ మచ్ టైమ్ టేకెన్? 24 hours. దట్స్ వై హియర్ దీస్ two are the best examples in our daily life. For uniform motion is what? Rotation of earth is the best example for uniform motion, and the motion of the pendulums in a watch, these two also examples for uniform motion. Clear children? And for non-uniform motion, now just you only,
you are riding a bicycle or you are riding a bike. When there are no crowd, no population or any disturbance, no traffic is on the roads, then you will go with the maximum speed. When suddenly traffic is available, some people are crossing the road, then automatically you can reduce your speed. సో మనం మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక వెహికల్లో, కార్, బస్, వెహికల్, ఎనీథింగ్ ఎప్పుడు ఒకటే స్పీడ్, మన రోడ్ల మీద ఒకటే స్పీడ్తో వెళ్ళడం పాసిబుల్ కాదు. ఎక్కడైతే ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు ఆ వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుందో స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటే స్పీడ్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏమంటామంటే నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. మనము బైక్ తోలుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ గేర్ వేస్తాం, స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. సెకండ్ గేర్, థర్డ్ గేర్, ఫోర్త్ గేర్, ఇలా గేర్ పెంచుకుంటూ పోతే ఏమవుతుంది, స్పీడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ మోర్ ఇన్ షార్ట్ టైం. దట్స్ వై while moving in a bike or anything, the vehicles which are moving along the roads, almost all they are always in non-uniform motion. To understand very easily about the uniform motion, non-uniform motion, in our textbook some small examples are there. Let's go for that. Children, here you have to observe, it is a straight line path. Here different positions we have here. So children, now the car is at the starting point. When at this point I am taking out T1, T2, T3, T4, T5, T6. Clear? And T7, anything like that. So children, when time T1 is equals to, here I am taking 0 seconds, 0 seconds. Now here it is 5 seconds, it is 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, and 25 seconds, and 30 seconds. So children, here we are taking the time of interval is how much? Time of interval is how much? Just 5 seconds. So here T1, T2, how much difference is there? 5 minus 0, that means what? 5 seconds. Here 10 seconds is there, here 5 seconds there. How much difference? 5 seconds. Next 15 to 10, 5 seconds. 20 to 15, 5 seconds. 25 to 20, 5 seconds. 30 to 50, 5 seconds. So that's why we are taking equal interval of time is how much? 5 seconds. అర్థమైందా చిల్డ్రన్? ఏం లేదు, మైనస్ చూసుకోవడమే. T1 టు T2 ఒక ఇంటర్వెల్ ఎంత ఉంది? 5 మైనస్ 0 అంటే 5 సెకండ్స్. 10 మైనస్ 5, 5. 15 మైనస్ 10, 5. 20 మైనస్ 5, 5. 5 again 5, like that. ఓకే, అర్థమైంది కదా? Now the car is in motion children. Now it should be seems like 10 meters, 20 meters, 30, 40, 50 and 60. Clear children? When here 0 meters, ఎప్పుడైతే 0 సెకండ్స్కి అది స్టార్ట్ అయ్యింది 0 meters. నెక్స్ట్ 5 సెకండ్స్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది? 10 meters. క్లియర్? గాట్ మై పాయింట్ చిల్డ్రన్? మనకి ఇక్కడ ప్రతి టైం ఇంటర్వల్ ఎంత? 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds, here 5 seconds, here 5 seconds, here 5 seconds. So ikkada when time is 0, distance also 0. When after 5 seconds, how much distance traveled is? 10 meters. So here I am saying S1, S1, S2, S3, like that. I am taking here S1, this is S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Clear? Display S means what? Displacement there here. Children, now first distance, how much distance here? S2 minus S1, S2 minus S1. Then how much? 10 minus 0 means what? 10 meters.
Clear? Here t2 minus t1 is what? 5 seconds. For 5 seconds how much distance traveled? s2 minus s1. How much? 10 minus 0, 10 meters. 10 meters. Clear, children? Now you can calculate the speed. Speed is equals to what? Distance by time. Distance by time. Distance how much? 10 meters. Time is how much? 5 seconds. Then I would write 10 by 5. That is what? 2 meter per second. 2 meter per second. Clear? So next we go for this one. T3 minus T2. T3 minus T2. What's that? 10 minus 5. 10 minus 5. What is that? 5 seconds. Clear? అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ 5 సెకండ్స్, టైం ఇంటర్వెల్ ఎంత? 5 సెకండ్స్. అప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది? 10 మీటర్స్. దాన్నే ఇక్కడ సపరేట్ రాస్తున్నాను. 5 సెకండ్స్కి ఎంత రావాలి? 10 మీటర్స్. అప్పుడు స్పీడ్ ఎంత? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా? నెక్స్ట్ 5 తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ 5 సెకండ్స్. 10 minus 5. T3 minus T2 and the 5. Clear, children? అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ how much, children? Here s3 minus s1. How much? 20 minus 10. 10. 20 minus 10. Then what do you get? 10 meters. అంటే ఫస్ట్ 5 సెకండ్స్కి 10 మీటర్స్ వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ 5 సెకండ్స్ కూడా 10 మీటర్స్ ట్రావెల్ అయింది. మళ్ళీ అప్పుడు ఏమవుతుంది స్పీడు? సేమ్. ఎంత? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. క్లియర్? సో ఇట్లా ప్రతి ఇంటర్వెల్కి ప్రతి 5 సెకండ్స్కి 10 మీటర్స్, నెక్స్ట్ 5 సెకండ్స్కి 10 మీటర్స్. చూడండి 15 minus 10 5 సెకండ్స్. మళ్ళీ అప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్? 10 మీటర్స్. Again 40 minus 30 10 meters. Next 50 minus 40 10 meters. 60 minus 50 10 meters. ఇట్లా ప్రతి 5 సెకండ్స్కి 10 మీటర్స్, ప్రతి 5 సెకండ్స్కి 10 మీటర్స్. సో కాబట్టి ఏమంటున్నాం? ద బాడీ కెన్ కవర్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం. క్లియర్? For every 5 seconds, the body car can covers 10 meters. For every 5 seconds, 10 meters. For every 5 seconds, 10 meters. For every like that. So that's why now the car is said to be in uniform speed. Now the car is said to be in uniform speed. Clear? So in this way you have to observe the uniform motion. When the car is moving along a straight line path in the diagram, we are taken different times: t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7. Then distances are what? s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7. Clear? Then you have to observe there the car is covers the equal distances in equal intervals of time. What we are taken time of interval is 5 seconds. For distance is how much here? Every time, for every time of interval 10 meters. Then the car is said to be in uniform motion. Children, you have to observe here, for every time of interval speed is 2 meter per second, 2 meter per second. Next also 2 meter per second. Then what you have to say? When the body can covers equal distances in equal intervals of time, then the speed is constant. What is that? Speed is constant. Clear? In uniform motion, speed is constant. That means the body is having same speed throughout its motion. Throughout its motion, for every time of interval. What we know, children? Speed and enti? Distance by time. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను? డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంది, టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ సేమ్ ఉంది, అప్పుడు స్పీడ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. దట్స్ వై వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే, when the body can covers equal distances in equal intervals of time, then the speed is constant. When the speed is constant, the body is said to be in uniform motion. Clear, children? So this is the example for uniform motion.
Clear? And next thing children, here same example we will take for non-uniform motion in different manner. Clear? ఏమన్నాం non-uniform motion అంటే if the body can covers unequal distances in equal intervals of time, just go for it now. Children, again the car is moving along the straight line path, then time is what? 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds. Clear? Now children, here they are the timings positions. Now the displacement at t1 is here s1, that is I am taking 0 meters. Next one is s2 is 10 meters. First 0 seconds ki distance enta 0 meters. Next 5 seconds దగ్గర ఎంత ఉంది 10 meters. Next 10 seconds కేమో ఇక్కడ s3 వచ్చేసి 15 or 20, I am taking 30 meters. Next t4 దగ్గర ఏమో 60 meters, that is s4. Next t5 దగ్గర ఏమో 90 or 100 meters, that is s5. Next t6 కేమో s6, that is 130 meters. Next one is here s7, 180 meters. Clear? So you have to observe now, same thing, time of interval is t2 minus t1 is how much? 5 seconds. So here for time of interval t2 minus t1 we have to write how much? 5 minus 0, that is 5 seconds. So first time interval enta 5 seconds here. అప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది? s2 minus s1 ఎంత? 10 minus 0, 10. సో అప్పుడు స్పీడ్ ఏమవుతుంది? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 by 5, that is what? 10 by 5 means what? 2 meter per second. Clear? 10 by 5 లేదా రాస్తాం చూడండి, 10 by 5, that is what? 2 meter per second. Clear? నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నా, ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్? 10 minus 0 ఎంతమ్మా? 10. నెక్స్ట్ 30 minus 20 ఎంత? 20. 60 minus 30 ఎంత? 30. నెక్స్ట్ 100 minus 60 ఎంత? 40. నెక్స్ట్ 130 minus 100 ఎంత? 30. నెక్స్ట్ 180 minus 130 ఎంత? 50. ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ 5 seconds కేమో డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ అయింది? 10 meters. నెక్స్ట్ 5 seconds కి 20. నెక్స్ట్ 5 seconds కి 30 meters. నెక్స్ట్ 5 seconds కి 40. నెక్స్ట్ 5 seconds కి 30. నెక్స్ట్ 5 seconds కి 50. క్లియర్? అర్థమైందా డిఫరెన్స్? ఇక్కడ ఏమన్నాం? టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్ సేమ్ ఉంది, బట్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఈస్ చేంజెస్. ఇఫ్ ద బాడీ కెన్ కవర్స్ unequal distances in equal intervals of time, అప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ ఫస్ట్ 5 seconds కేమో 10 meters ట్రావెల్ అయింది, నెక్స్ట్ 5 seconds కేమో 20, నెక్స్ట్ 5 seconds కి 30, నెక్స్ట్ 5 seconds కి 40, నెక్స్ట్ 30. ఇట్లా ద బాడీ కెన్ కవర్స్ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైమ్, దెన్ ద బాడీ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఇన్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. కావాలంటే చూడండి, ఇక్కడ సెకండ్ ఇంటర్వెల్కి వెళ్తున్నాను, ఎంత చూడండి? t3 minus t2 ఎంత? 5 seconds. క్లియర్? అప్పుడు ఏమేయాలి? s3 minus s2, then what you write? 30 minus 10, what is that? 20 meters. అప్పుడు స్పీడ్ ఏమవుతుంది చూడండి, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 by 5 అంటే ఏమైంది? 4 meter per second. ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఉంది? 2 meter per second ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్లో 4 meter per second. ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ పోతే ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ అనేది మారుతుంటుంది. వెన్ డిస్టెన్స్ చేంజెస్, స్పీడ్ ఆల్సో చేంజెస్. క్లియర్ చిల్డ్రన్? సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. దాన్ని ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది? 2 meter per second అన్నాను. ఇప్పుడు ఎంత అంటున్నాను? 4 meter per second అంటున్నాను.
సో అంటే స్పీడ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, మారుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ని, in the motion of the body, in the motion of the body, if speed is not constant, in motion of a body speed is not constant, then that particular type of motion is called non-uniform motion. స్పీడ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటేనేమో యూనిఫామ్ మోషన్ అంటాం, స్పీడ్ కాన్స్టెంట్గా లేకపోతేనేమో నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటాము. Children, this is the information regarding the uniform motion and non-uniform motion. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైనట్లయితే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. తర్వాత ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎవరికైతే ఈ సబ్జెక్ట్ అవసరమని మీరు ఫీల్ అవుతారో వాళ్ళకి, మీ ఫ్రెండ్స్ వేరే కాలేజీలో ఉన్నా, వేరే స్కూల్లో ఉన్నా వాళ్ళకి వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. ఓకేనా? బాయ్, టేక్ కేర్. We will meet in the next video with some other interesting topic. Bye, take care.